judo fii tekki fii gannaaw yàlla luñ ut rek ñu am ko fii liggéey fii jóg rek nekk si defar fii su dut ay milliards luñ am invest ko fii suma gaay daal jàmbaar ngeen nekk si dëkk bi dóori waar jàmbaar ngeen osu bi naxari metti ni mbaar jàmbaar ngeen yaaga nekk si gém bi di démb ba tey yenn xaar leen si gannaaw ma duma fi des bale si gannaaw ma romb ne fes da xaalis lay uti man taluma res ko fol rek ñu am ko be agaam bi fes yes jóg leen bes dikki tey takku dee nañu bokk ko liggéey ñun xaar ñu tukki ñun dañoo liggéey si business job jaral nañu béy ey loolu ndoo koolam fa demande ma sina nga wuli nga mecco karam si ken sen fentina sina jam fata simfa kilim folo le kana mecco lo do koolam leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay leen dalal seen programme Gom sa Bopa tey nag ñu ngi fii am Tipa Garage Market fas yéene wax ak beneen ndaw boo xamante ne mu tudd Aliou Mboup am fi business shopam boo xamante la moo jaay ay mobile ay cover everything loo xam ay charger xam nga di si yëngu comme di ndaw boo xamante ne mu ngi daan dooleem waaw ñu ne ñu wax ak moom laaj ko am jaar-jaaram mu wax ñu nu mu def agsi fii tey ñu fi ñëw nag fekk fi ay moromam ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi yëngu si business di leen jaajëfal ne wax ne seen programme Gom sa Bopa la topp la ñun nag ma nag suma ku ma àndal tey mooy Ibrahima Ndiaye ñu dem waxtaan ak Aliou Mboup waaw di leen jaajëfal rek mu leen ko waxee woon si opening bi ñu ngi nii right now ak Aliou Mboup nañ ko bàyyi nag mu nuyoo askam ñi seetaan bàyyi ko nag mu njëkkan su nuyoo par dañ jaar su wax ne waxtaan moom si yu bëri yoo xamante ne noonu la programme yi tëree mooy Gom sa Bopa fii ñu si marché bi nag bu leen surprise nañ waxtaan ba sa nit ñoo cross ak yooyu si la bokk bi ko business la te fi daf dee tight so di la wax jërëjëf Aliou suñu si dalal bu nga dalal tey si programme bi Gom sa Bopa di la bàyyi nga nuyoo askan bi njëkka waaw baax na jërëjëf Cheikh maa ngi kontaan ba di leen dalal fii si Tipa Garage si suma makkaan ma dippee ko AM Digital Technology man maay Aliou Mboup and I'm the proprietor of the business. I will call proprietor of the CEO of the business because I started it man maa ko commencé ba tey ñu door fu ma toll nii maa ngi kontaan trop pour having the state TV GRTS ñëw xam nga di dooleel seen doomi réew di leen seet si lu nekk di yëngatu kontaan naa trop di leen welcome fii tey ci Tipa Garage si AM Digital Technology. waaw jërëjëf si dalal bi boo nañ la bëgg nga wax ñu rek kan mooy Aliou Mboup dëgg bala ñoo continuer ñu mën a xam yaay kan ak foo noo jaar noo starté business bi ba agsi fii tey. ok Aliou Mboup is a Gambien la nekk ndaw bu yëngu si lu bari ci lu nga xamante ni at least ku bëgg a réewam la mu ngi yëngu si lu bari waaye gis na ne daal dem na ba si yaaga mu xool boppam ne waaw lan la war a def pour suxali koom-koomam because actually Aliou mu ngi ticca la mu ngi yëngu si jàngale mu ngi yëngu si lu bari waaye dafa dem ba si yàgg mu xool gëstu xam ne daal pour koom-koom mun a sax wala mun a dem si kanam il faut mu yëngu si lu business lu ma yàgg a bëgg nag parce que mu la dem collège maa ngi am suma benn course mu nekk type Serekunda ñu ko Adama Ndiaye moom su ma jógaan collège weekend dama daan ñëw si moom at least lépp lu nga xam ne da nga ko def rek il faut nga jàng ko so la dama fa daan ñëw ne ni kuy nekk apprentice on the dem di jaay di seet dañoo jaay ak yooyu yenn saa yi su ma dem weekend mu jox ma flash drive su ma demee si collège bi I started selling di ñëw di at least su ma amee 200 su ma ñëwee jox ko his capital man ma jël suma profit and that is how I started and actually when I finished college I was relentement ba léegi su ma wàccee school maa ngi Serekunda foo ma laaj Aliou fu nekk rek maa ngi Serekunda because already I have a passion am na lu ma bëgg waaye il faut que ma jàng ko fan laa ko jàngee il faut que ma jàngee ko si ñu koy def yaa départ il faut que you must get the knowledge because actually maa ngi doon déglu benn danko dem ngay wax benn quote mu ne any business that you are going to do you need to know it from A to Z and I want to believe in that because whatever lépp nga xam da nga ko bëgg a def il faut nga jàng ko il faut nga start apprenticeship bul yaakante and start it from low and if you soo ko startee foofu rek di nga dem si kaw and this is how I started when in 2019 2020 during the COVID period
when schools were not inactive. Sila a small capital. Shop B was a very small shop. If you can see diamonds in the feet, it was 1.5 meter by 1.5 meter square. Imagine ko suma bena boy when he was here or he was relocating to Bansang. Sila majay shop B an amount that was not I will not disclose, but actually ma try mathematics ma jël xaalis bi ci mom. So it was not easy at the beginning, very difficult because when almost munala ma jine place ma jehal I was amoon dara. So sila try ma nega di dama ka ñew be am vitrine ba am that shelf, and from there I move on. I went into talk to the boss of my cousin. I have a shop and I want to start it. What do you want? I want bagage la buga. Okay, duma la mëna jox bagage bari parce que business ko commencé, and I said yes, no problem. But he also advised me that you need a capital because however small job bagage in fact am capital that you will start with, because business make war am capital nga xamne moko back, because that is very important as far as business. You need a capital that is going to back you up. So okay, man ko fine mu jox ma bagage worth of $52,000. Electronic bagage dafa seer. So ma joxe lool it was in a plastic bag lagoti ni mbuus ma jëlee ko sénégal na ñëw tek ko mu ne ma in the month at least war nga mëna ñëw fay ma ne okay fine ma takka suma biir ma góorgóorlu nekka fi before we were there I was able to pay him his money. Ba nga xamanteni at least mun naa maa ngi wax ne léegi li fi nekk man maa ko moom su bari wutoon sax man maa moom lu fi nekk bi ko fay naa ku ma joxoon bagage. So man nekka di dama ka ñëw suma amee suma salary I come and invest in it, and that which I will advise young people to do, civil servants to start doing. The salary is not enough and it cannot save you. So what you can do is invest in it. Invest ko dugal ko si place nga xam ne at least na jur na di multiplying waaye soo ko lekkee rek dafa jee. So in fact you must sacrifice at the beginning. Dafa difficult, it will be very difficult, but start with something at least that will multiply on a daily basis. They can give you an income on a daily basis, because every day you are earning $50 is better than not earning anything. But will help. So I started that way. So my salary ma ñëw dugal. At least alhamdulillah. Now it was just last month that I bought the other side of the space, and I expanded it. Like I'm 3.5 meters by 1.5, and that is how I started expanding the business. And alhamdulillah, my gis mo ba, maa ngi si gis mo ba baax ba, maa ngi sant Yàlla baax ba. loo wax am na solo te jot nga am lu ma force sa wax bi nga ne foog nga muñ business na number one pare second yaa ngi waxtaan foog nga save capital par exemple da nga taka sa biir pour agsi fii tey yaa ngi dooree si 1.5 square meter yaa ngi am léegi 3, so in a few 3 wala 2-3 years di nga am big shop, because ñoo xamante ne yaa ngi Dangote foofu la ñu bëri foofu lañ jaar. Waaw ñun businessman ñu ko make yëpp su ñu waxee seen history sii leen jaar. Waaw start from zero xam nga ba ñëw ba àgg fa xamante ne from A to Z comme na ko waxee rek. Waaw loolu te yow nga ne teacher nga yaa ngi teach ba pare yaa ngi dugal sa xaalis yaa ngi venture into business lu am solo la, because neexul ñu xam ne nu ne mel Gambian salary from hand to mouth. Waaw so easywul waaye lu mel ni kenn ak kenn su ko def gis nañ ko si yeneen réew yoo xamante ne dem naa Sénégal interview na ñoo xamante ne na they are teaching or ñeneen ñi nga xam ne they are soldiers ñu ngi invest into agriculture. Gis naa ko soo ñoo xamante ne ñun suñu salaire bi duñ nekkul loolu la ñoo mel dañ ko nekkul la ñoo dundee right now dañoo liggéey loo xamante ne bu ëllëg suñ bàyyee sax at least dañ si mën a benefit suñ doom yi dañ si mën a benefit waaw this is foundation boo xamante yaa ngi koo bil pour ëllëg yi na soo fi jógee sax doom yi dañ ko mën a continuer. Waaw so loolu la pour ñu si ñu mën a xam ne Aliou dafa bëgg a réewam su lu mu ko waxee gëm lu moo def te bëgg lu moo def moo tax mu yëngu si lii su ko neexoon toog ne am teacher te bu la ko gis ne mu ngi am bachelor so mat naa ko dama ko ñal fii tey waaw mi ngi woon si université ñoo fa nekkoon understand so muy jàmbaar muy ko xarañ sport mu ngi si biir so xam naa ko si yu bëri nag so muy ko xamante ne ndaw bu yëngu la. But Aliou lu ñoo bëgg rek lu ñu laa bëgg a laaj rek mooy xëy na di nga wax some challenges yoo xamante ne right now yaa ngi ko fay face because business da nga loo xamante ne Gambien yu bëri duñ ci dégg yëngu mais di rus pour ñëw si marché bi di jaay soo xoolee ñu fi nekk ñu la restaurant around yu bëri mun naa most of them ne nekkuñu Gambien xanaa jigéen ñi rek but góor yi dëgg so noonu nekka di noonu naka na xëy dem ak that rhythm. Yeah, the challenges are there because actually so starting and you don't have the capital, that is the first challenge. And you have to accept every bit of those challenges to progress pour nga mun a dem si kanam. Actually bagage dafa seer ba pare xam nga the Gambian setup is like that. Ñun Gambians we are very what I said lazy or dull about business,
dañ foog ne daal business is meant for other people, especially the men. Some of them feel so big. There are many people who have you're Senegalese. Many people define me as a Senegalese, or I'm not a Gambian because I'm in this business. Why am I in this? Because they could define to a particular nationality. Yeah, but the Gambian is not going to be in business. Why man pour man I want to define those odds and try to sell them. We change the narratives. I'm encouraging my other colleagues to come because I've got a lot of benefits. As far as even though there are challenges, very big challenges, and business. Yeah, and the Gambian as well. I also challenge my fellow Gambians. Gambian they trust foreigners so much that they prefer them jëne si foreigner bi wala mu dem jëne si Pakistanen bi wala mu jëne si Libanese bi because dafa xees lu mu ko waxee ku dee gëm than to come and buy from the fellow Gambian. And that is also one of the challenges we face. When I started here, I took a whole day. But I started, I believe in myself because this is a new environment. How can happen? And actually, I said, look, I have to establish that. And I was my talk, my heart cover. And this is what is disturbing a lot of people. Business cannot be overnight. You cannot just get it today. It's a process. It's a process. You have to convince your buyer, your customers. You must have to convince them on the quality of the goods you're selling so that at least they will come back. And that I tried. I make sure that I get the best quality of goods here in Tipagaras in my shop. And my customers, to satisfy them. Satisfying them is also very important. Communication is very important. Because actually, these are all skills that you need to learn as far as business is concerned. Because you deal with different people. People sometimes, some come and they're very aggressive. So you get a lot of harassments as far as the business is concerned. So, and people, you have to be patient. In fact, you touch the whole bit. Pour nga muna jaay nekk si business because da nga day gis ñu xam ne dañ day am other motives dañ day am yeneen motives yu nga xam ne moo tax ñu day jóg dan jënd ak jaay so il faut que yow sa xol bi toj su nekkul doo mën a jaay parce que nga gis nga xam dafa ñëw attaque la sa mu saaga la sa nga dem waaye il faut que sa xol toj nga xam ne yow yaa bëgg a lim am yow tam da nga am service bu nga nekk di deliver il faut nga give that customer service satisfaction nga xam ne at least beneen yoon soo amee so xaalisam dina bëgg a taw ñëw si ñëw and I think that should be loolu am na ñoo xam ne dafa am solo trop pour si ñun ñuy business especially Gambians and Gambians are always not patient to be candid and the patience must be there il faut nga dem si suuf gars yi egg sa kaw because yaa soxla si ñoom so du yomba it's not going to be easy but il faut nga you must be patient and build that relationship with your customers and Gambia is a business like you say country fii loo fi jaay dafa jar and people are coming from other countries with zero and they're making it here. So I have no doubts that if you come and so establish something, you must be there for people to know that you are the one doing this business. I can remember when I was going to school sometimes, I'm going to giant to school. Like sometimes that small colleagues will tell me, Aliu, yo, okay, because I want to believe that I want people to start knowing that Aliu people must know that you're doing this. So they can come and see you. But if they're not seeing you, if you're not there, they will not know you are there. In fact, you hamla into the business so that at least you progress. So if you say you have to QSL, Mohamed just started from somewhere, and people know Mohamed with technology, and this is how he became who he is today. So I am not relenting. I want to be up there. I am not relenting. I want to be up there. I want to compete with the highest businessmen in this country someday, and I know I can be there because actually it's about commitment and anger and Bopa. And as far as Goom is concerned, I have no doubts I'm going to get there. You know, believe in yourself. Goom ko. Even if you don't have a Goom, you will get because I'm not from zero to hero. So come you know Mohamed Ja, Nyom Ja Oil, Nyom Tough. You bury. I'm going to find ton of example. You have to make Gambian. You have to make. So come for take a body for because so that there are vision, focus. I'm for take a board putting for aga. So Goom nga def fa nga am gom tamit fa nga am gom bi rek because easy wul but gis nañ ne ñëw nañ fi da fa am ñoo fi nekkal ñu fekkal tamit lu gën a lu jafe jigéen si biir shop bi waaw because business tamit comme yow kenn la but try nga ba nga employé kenn ko xamante mi nga liggéey sa onda but bon relationship ak lam moo waral tamit moom comme right now fu mu nekk nii ban impact la mën a nekk si business bi comme soo jéenee bàyyi ko fi because yaa ngi am yeneen job yu nga def tamit as well. Yeah, very well. Like I said, when I started, I was alone running the shop. It was not easy with me because actually nobody knew. Then I was in my third year in the university. Suma Wache school. I was doing a lot, to be candid. Damadan them lectures in the morning in Berkama, sometimes Faraba. And I have a school that I'm teaching in Kotu.
So what I would do is, so when days that I don't have lectures, sometimes I'll open myself by 2 p.m. 2 p.m. Ma ubi, ma talk, jaya by 7, ma ñibi. Suma waje wara dem am lectures in the morning, ma joge fo non dem lectures, joge lectures, ñew am class, kutu, joge fo ñew fo non. So it was not easy. But at the time, the business didn't have the capacity to employ anyone. So I said, look, my father advised me that you have to be there yourself. You have to believe in yourself and be there. However difficult it is, be there. So because if you want to employ anyone right now, when the business was very small, sustainability will become the problem. That's why I problem. We cannot sustain because the goods were not enough to be able to, in fact, satisfy, except I talk less of the faking. So I was like, okay, I started. So as the year ended, I see there was progress. That's what we need to do. If there's need that there's need, I have an assistant. So this sila encouraged. I spoke to many friends. I was advised that let me get a lady. At least they're more receptive and people get more easily communicating with them than the opposite gender. Sila try. Okay. I started with. I work with 3 ladies here, and I started with Mam Jara. She started with me almost for some months, and she got married. So that is the disadvantage of them anyway. They will get married, but actually I didn't relent. I got another one. After 7 months, she also got married. But anyway, this is the 3rd person I got here. When she came, she's in her 3rd month, trying, and we're progressing. Actually, because actually when I'm not here, she started knowing the goods. She started understanding the business. Because actually because when I take them, they don't know anything. Yeah. I try to train them on the business, and they learn quickly and adopt. And that is paying dividend to my business. Because actually, because I have a lot of things, like you said, I have a lot of things to take care of. Sometimes I'm them whole days. But when she is here, she's able to do a lot of things. Communicate. If she has any difficulty, she will call me, and I will tell her this is what you do and that's what you do. And sometimes you will see me roasting in the morning because sometimes I have to go to class in the morning in school. Before I go, I roast to the shops. And sometimes I want to get my enu. But I want to make sure that I get what I want before time. I will go to class. I will just roast here, drop the goods, roast the kutu, and come to go to class. Sometimes I close by 1:45. When I close, I come here. If I don't have any other activity to do, I'm always here. Sometimes I'm here up to. But if I don't travel out of the country, I'm always here. 8:30 or 9 o'clock. I'm always the one. Always man close because I want to check my records every day. And know my sales and know the goods that have gone. At least in the morning before I come, I can replace them. So this is the routine I go through. And the sales assistant that I have, she's really helping. She's Mariama. She started recently, but she's doing very well. And I'm really very, very proud of her because actually at least she's able to help. And she's very open and she talks to people very nicely. And that is very, very important. And but she's shy. But wow, because mungkin mana dapat nyemol kamera, mana kalau ada problem. But mana watana mom, she's open, but it's very cool. Because business of neke fanga off. Comme jigen, dia mana attract more customers. Nyom haram len si jeun bi. Wow, so lolo dafa am solo. But bad advice right now nga am youth yu talk ne okay, for instance deka bi dafa meet na way wala ñu ne amul liggéey. Because am na ko ma watanal. Mu ne moom dafa demoon biir kaama si maquette bi mu ne mu jël pousse-pousse comme dafa gis gars yi ngay pousse comme pousse-pousse nii mu ne ko noonu rek ma sa pousse-pousse bi I will work from 8 ba 11 mu ne bu mu dee doole di pousse bagage mu ne liggéey na si diggante bi 8 ba 11 $700 waaw mu ne ma ne doo gis benn Gambien bu ko def dama ko def just pour wante bugg a xam rek because dama ko bëgg experience ma xam lu ñoo wax waaw bi ko yaa ngi fi nekk ñoo xamante ne xëj na waaw pousse nañu amee. So what advice nga war am pour wax youth si yow? Nothing. Gambia amul liggéey. Man sometimes I laugh. People have to be creative. Creativity is very, very important. Yeah. Going to school is just it's just formalities and all that. Demal school nga janga pour nga xam ken bul nax ken so gisee dara nga mën a read. So that is it. But the essence of education is for you to be creative. What can you create? What can you do? Often nobody was my student. What are you thinking about now? What can you do? Because actually, you don't expect the state to give all of you jobs. But Gambians lack that creativity. In fact, nga talk halat man lan la wara def after school. Tey maa ngi sant bu baax di gërëm suma papa
suma papa bu baax because actually nga gis ne tey soo gisee te ñun ñu am jom bu ñu am man ak suma raka Babacar he's also in Brikama he's a lecturer in the Gambia College but he got his workshop am na terrain workshop moo xam ne su wàccee fa la day ñëwee nga gis ne il faut nga creative nga bëgg a dara don't settle for less don't be very content with that salary if you're too much content with what you have you will not progress doo dem fen and if you see other people are driving cars they're not only getting one source because salary we cannot give you that because the standard of living in the Gambia is getting high every day mu ngay dem si kaw every day nga gis saako mal naka la seere so loolu il faut nga creative sa environment nga xam man lan laa mën a def pour at least mën a build my economy to rise da nga gis ne gis nga ñii ñëpp ñu fi nekk ñëpp they all having push dañ starté gis nga ñu am ni technique seen tawul yëpp push lañ dooree they come and push every day 350 400 500 700 that is good amount of money so if they're able to save that suñ ko save am a certain capital dañoo start seen table bu ndaw come in the next 2 years they will be one going to start importing goods from Dakar or Senegal or start going to China. But ñoom soo xoolee gars yi demuñ school. Thank you very much. They didn't go to school. And this is why I said, man, we got an advantage. If you go to school, you have an advantage over the business because you can read and write, you can negotiate deals, and you can have proposals. But I also want to challenge the government and the private sector. Let them support the government businesses. I'm sorry, even though we are in the business, but sometimes we face challenges of not having support. Because man, the finance assistance that I need, I would have not been here by now. I want to progress to another. But because I don't have any assistance from anywhere, I'm doing it by myself. And it's difficult. But actually, Are you looking for support or business partner? Very well. I'm open to business partners. I'm open to people to come and support and partner with me. Because I want to see myself in the next 1 year going to China. And partnering people bringing goods. Because if you look at the country, most of the people that are bringing goods are foreigners. I'm not being, let's say, I'm just being Gambian and patriotic. I want to start at least doomi géemi di xam nga di indi bagage si dëkk bi di joxe nit yi that is what is going to help waaye su fekkee ne we are not into the system ñu toog téye suñu loxo people come and dictate us. waaw ñu téye suñu loxo Gambie ñoo bëri man loolu man daf ma naxar te dama ko dee joytu everywhere moo tax ñu créé this programme pour ñu ne gëm sa bopp because dañu dee nekk ay teget ñoo Gambien ñoo xamante ne ñu ngi yëngu si yu bëri te am na ñoom it ñoo xamante ne Gambien na dëgg la am na suñu bëri ñu ngi yëngu si ay business ni ko mooy teget ñoo xamante ne xëy na ñu ngi si kaw ba pare wala ñu ngi toog seen office yi bon ñu ma teget mooy ñu mel ni yéen bon da ngaa gis ñu bëri suñu la waxee seen am nañu ko méeg nag ba xamante ne right now fu mu nekk nii suñu la waxee fu ñu jaar da nga dee bëgg a jooy sax ana saana waaw te ñun suñ business bi comme noo ko waxee ñun Gambien mën nañ koo amee da nga ko jógee outside mu ñëw téye am fi business am fu mu dooree mais ko in next 10 years nga gis ko mu bil këram am lu mu fi war a am yëpp da ngaa ne non lii mënut a possible te fii la ko Gambien la ko amee demul Europe demul fenn so waaye nag ñun Gambie ñun tam ñu war a def the same thing liggéey suñu réew suñu réew ñoo ko mën a defar keneen mënu ko defar benn fois ne bu ñu expect ne moo ko defar bi ko dafa liggéey fa parce que yóbbu ko dëkkam invest fa lu am ni daf ko liggéey fi yóbbu ko dëkkam so ñun ban tam la ñoo eew waaw ñu am businesses drive cars and build our houses man I know people who started with business with nothing with almost $1,500 but they own their house of $4 million they are driving cars of $2 million yëpp si business lañ ko amee they didn't travel anywhere they tukkuñ dem fen I know people that are living Gambia that are leaving their countries to come to settle in the Gambia and they're making it very well they're doing very well in the business sector. loolu maa ngi nuyu Ibu rek Ibu di image c'est Gambien xoolal mu ngi employé am na more than 6 nit 7 nit ñu employé yëpp Gambien leen waaye soo xoolee musa tukki musa travel te fii la ko méegee exemple ñu mel noonu rek da nga gis bari na exemple yu mel noonu da nga gis ne ñu bari young Gambians ñu tam ñu ngi takku pour bëgg at least want to change the narratives to at least gis ne Gambians are into the business and I am encouraging them it's not going to be easy at the beginning daf dee tough daf dee rough but soo gëmee sa bopp rek you will get there kon soo gëmee sa bopp rek inshallah one day you will get there kon gëmal sa bopp because réew bi ñoo ko moom bul xaar lan la sa réew defaral xaata lan laa ma defaral man suma réew so suñ ko defee rek na yut si yëngu jóg ne ok maybe government tamit suñ supporté si beneen say comme nu nga ko waxee bi ko nekkuñ leen support so dañ try même government ñoo xamante ne am nañ xaalis ñu support leen su ko defee at least dañ mën a yut si dañ mën a am dañ ko gën a mën a sawar motivation bi dafa nekkule su fa nekkee rek dina dem waaw so nag bu ko suñu time bi almost ñu maa wax ne léegi tey mu jeex but nañ la bàyyi rek pour nga joxe any advice or kàddu yu mujj ñoo mën a advice pour loo bëgg a wax rek so mën nga koo joxe pour di closing maa ngi gërëm ñëpp am nga
the Santa yow the Santa GRTS having their living their time schedule coming to find me in this small spot, and that is a very good. Actually, I am very proud that you came here to see me, and I am challenge all the people out there. We have that. Let's start from zero, and they will get there. But if obviously, like you said, Goom sa Bopa la, anga Santa Swapapa. He's the hero behind me, and actually it's important that parents support their children. Loolu laa bëggoon because soo xoolee wax nga fi sappa nga ko wax twice because dama foog ne tamit parents yi tamit am na rôle bu ñu war a play pour mun a gën a jox motiver xale wala ñu fas jom dafa count trop because soo amee waajur boo xamante ne mun laa di la yar di la advice da wax ne góor da nga war a tax sa tibé dem ñefe loolu nga war a def soo ko mii time xale soo magee doo soona ku mel ni yow rek. Yar moom dafa am solo like soo amee sa doom bu mu am jot su dogee fii na dem fële. So su miinee loolu rek su maagee loolu la moo replicate waaye su fekkee dafa miin ne man su waajee dem na fo boobu rek la foog nga moo continue so actually maa ngi challenge parents yi nañ jar seen doom yi nañ leen jox bu ñu leen may time the Gambia or the world is very very volatile right now so you have to be very very strict in making sure that your children are in the right path but at least ëllëg suñu la mënta amee sax ñu mun a amee seen boppa because the dependency rate in the Gambia is very high nga gis ne loolu yëpp soo ko gisee mooy xale yi façon jom bu ñu nekkee xale so il faut ñu start from zero nga mun a big soo commencé something let's say dama di advice ma xale yi ne soo leen wàccee school am leen let's say you have a car name yourself a car wash company 4 boys raxas mu set start from there have the initiative you start going we offer home services to the people you go in student let's say you are 4 you start doing it during weekend by the time you realize you will not even able to serve people that are on your demand. You will have to pay your school fee, di sa bopa, di nga mën a jënd sa books, and before you leave school, you already cleared a company. You school them 2 block, rebels, ba school be ya fes sa uniform, jënd dala, jënd books yëpp. Dafa lay yar, so maa ngi all government and the private sector and all the NGOs, at least come to our aid as young Gambians, nga xamante at least they are into the business, you support them morally and financially, because actually it's important that soo bëggee jënd dara, at least nga ne Aliou mu ngi jaay si bagage, ma dem jënd si moom. Loolu dafa dooleel Aliou dafa tax Aliou dem si kanam waaye bul gis na rek Aliou sori na let me go to Start Linkers or let me go to Westfield fine Westfield is there but Aliou is your Gambian support Aliou and buy from him and Aliou will progress if Aliou progress the economy remains in the country but actually da nga gis ne I quarry some of my customers they tell them man Gambia believe in foreign so much that this is why ñun dañ dee discourage to get into the business da ngaa gis ne da ngaa bëgg a jënd benn caaya sax ne let me go to Start Linkers because Start Linkers moo original bagage ñun we know what is going on in the business we are all into the business so xamante nañ Start Linkers where he buy bagage that's where we buy our bagage but dafa dem ne la man I got the best but Gambian trust that to color this is why dafa dem prefer jënd from the Lebanese shop or jënd from the Nar shop than to come from the Gambian so in fact we have to also try to get away from that ñu mun a encourage ñu ñëw ñu mun a at least jàppale suñu réew gëm suñu booba so thank you very much for having me I'm very very grateful. loolu la woon di ko jaajëfal rek si nu ñu dalalee nii di ku fas jom nag te li ñaax ndaw yi rek ñu xam ne réew mi ñoo ko war a defar so nañ tara ñu fas jom bàyyi toog bi bàyyi campé bu bëri bi ne réew mi amul liggéey nañ jóg liggéey suñ ko taraay rek nañ ko méeg to be honest ku starté si 1.5 léegi mu ngi si 3 meters so xëy na ni next 2-3 years kay nga gis ko xëy na nekk si big shop so noonu la rek la xam na seen programme Goom sa Bopa la balaa maa doon dinaa njëkk a nuyu suma benn anti moom mu ngi ma dik mobile ba léegi ay fu mu joxaguma waaye naa ko fi siiwal waaye dina ma ko jox moom so waaye lu ma di dama ko jox mu ngi tudd Adama Sagna moom ak doomam bi suma ak jëkkëram ñoom Malick ñoom Amaseka yëpp ak xale yëpp ñoom suma daat Bakary maa ngi nuyu gay bu baax because ñoom ñëpp ay suma waay leen te dañ dee communiquer always te daf dee santam programme bi daf ko dee follow all the time waaw so mu ne ko xam naa jamono su gën a am doole nañ dem ba US sax def suñu programme fekk fa Gambien si ñu interview leen si Goom sa Bopa so seen programme la seen xarit seen doom Cheikh Diouf amal loon programme bi tey fii si Tiba Garage ak Aliou Mbuub di young Gambien ñu ngeen jàppale ko nag pour léegi tamit mu mun a mel ni ñoom Mohamed Dia ñoom taf ak yooyu noonu di leen jaajëfal ak di leen jot daje ak beneen yoon incha allah ak keneen. judo fii tekki fii gannaaw yàlla luñ ut rek ñu am ko fii liggéey fii jóg rek nekk si defar fii su dut ay milliards luñ am invest ko fii suma